better oluusi than them. otya Sometimes you fear. kubanga ogenda okutunula n'oganda Woman at Seguku. abamu bamumanyi abamu tebamumanyi. Some of you know her and the rest don't. Kyalo oli Katonda yamukola bambi nga mukazi mumpi. That woman was created and she's short. Naye oli ye yakugamba nze tonsirisa. For her, she says, you can't shut me down. Agagwo ndaba nti ndi mumpi naye nze ndi muwanvu. You are the one who see me as a short person, but I am a tall one. Omukyalo oli waliwo eyamukubira essimu n'amuyita e South Sudan mbw'agenda akoleyo omulimu. One person called her to South Sudan to go and do a work there. Mukazi mukugu mu byakola. She's a professional in what she does. N'alinnya n'agenda e South Sudan. She boarded and went to South Sudan. N'atuuka eyo ne bamubbako ebintu bye byonna. She reached there and she was robbed of all her property. N'eyamuyita n'abula. And even this person who invited her failed to Ate appear. sigamba South Sudan ya nnaku zino. I'm not referring to a South Sudan of these days. Biseera biri nga olutalo lwakaggwawo ng'ebintu tebinnalongooka bulungi. Some time back after the war when things were still worse. Kati n'asooka asiriikiriramu awo n'agamba nkoze ntya. So she kept quiet and wondered what she was going to do. N'agamba kaŋŋende mu barakisi y'amagye. And she said, let me go to the army barracks. Abasudaani mubamanyi bulungi. You know the Sudanese very well. Bawanvu. They are very tall. Baddugavu. They are dark-skinned. Awo mu biseera ebyo abasinga baali tebalabanga ku mirembe. And most of them did not know peace. Nga bo bazaaliddwa mu ntalo bamanyi lutalo. They had been born in wars. They only knew the naye war. yagamba kaŋŋende mu barakisi y'amagye. But she said, let me go to the barracks. N'agenda n'agituukako. And she went there. Jjukira ebya barakisi si kanisa nti osanga luggi luggule n'oyingira buyingizi. Remember the things of the barracks. It's not like a church where you find an open door Oba and you just yakozesa lulimi enter. ki gye bali kubanga wali oluzungu baluyize buyizi baali tebalumanyi. I don't know which language she used to speak to them, for they naye did not know n'ayingira English. barakisi But she entered ne there. bamubuuza ekimuleese. And she was asked the reason as to why she went. N'ababuulira nze nazze kukola naye babbye ebintu byange. She told them that I came to work but I have been robbed. Kati olw'embeera ye yatunyumiza n'agamba natuuse wali barakisi n'engikyankalanya. But now because of her stature, she said that I reached there and I confused everyone in the barracks. Era baamuwa emmotoka n'emukomyawo paka ku booda ya Uganda. She was given a vehicle to transport her up to the border of Uganda. Ne bamugamba ffe katukuzeeyo paka ku nsalawo yiye woonodde wammwe. And they said, let us take you back to the border and then you'll find ways of getting back home. N'akomawo. She came back. Kati wetunuulire nga bakutte ne bakutwala mu Sudaani ng'omu nga tolina g'omanyiyo n'olulimi tolumanyi. Now look at yourself when you have been taken to Sudan. You don't know anyone there and you don't even know the language. Tonoonya mugwa kweyimbamu. Can't you hang yourself? Tokuba biwoobe n'ogamba bannange nze ensi ekomye Can't you mpedde. cry aloud and say you are finished? Katonda ffenna yatuwa obusobozi. God gave us all the ability Obusobola okwejja mu mbeera ebeetuzinzeeko. to pull ourselves out of a situation that has attacked us. Kubanga bwe yatutonda. Because when He created us, Bayibuli egamba yatutonda mu kifaananyi kye. the Bible says that He created us in His image Okufuga. to govern. Dawudi ye wanaayogera. David says here Mu lunyiriro lwokuna. in verse 4, Abuuza nti omuntu kye ki? what is man Ggwe okumulowoozaako. that you are mindful of him, Oba omwana w'omuntu. and the son of man Ggwe okumufaako. that you visit him? Ye bwe yeetunuulira embeera ye. When he looked at himself, N'atunula mu ndiga gye bamutadde. he looked at the sheep. Teyatunula n'atandika gamba Mukama lwaki nze wankola nga siri nga bali. He did not start wondering why he was not created just like the other Lwaki people. si nze mbakulira. Why am I not ruling over them? Era nze nnunda ndiga. It's me who is keeping sheep. Nedda. No. Naye yatunulanga nga ndowooza mu bino atunuulira ebiriga engeri gye byeyisaamu. He was looking at everything and their behavior, Atunuulira ebisolosolo by'asanga ku ttale engeri gye the byeyisaamu. animals in the fields, how they behave. Agenda okwetunuulira nga naye kati ate bino byo bisolo tebitegeera ate nze ntegeera. And when he looked at himself, he was like, these
guys don't have brains, yet I have. tebisobola kunjiyiza nze mbiyiyiza. I am the one to take care of them and think for them. N'agamba Mukama nkwebaza kubanga ate wankola nze ndi wanjawulo. And he said, Lord, I thank you for I was created differently. I am unique. Kubanga ye yeetunuulira ng'alaba Katonda amulowoozaako. Because he looked at himself and he said God is so mindful of him. Naye ffe ebiseera ebisinga tubeera awo nga Katonda tuvunaana muvunaane. But for you most of the time you just judge God. Naye Mukama waaki nze wanvaako. But why did you abandon me, Lord? Mukama nze nakola ki gwe wasuulawo? What did I ever do to you for you to forsake me? Waliwo omulokole yayimbye oluyimba. There is one born again who sang a song. Nagaye bannange abalokole bino bye tusigadde okuyimba. And I said, are we now singing these kind of songs as born agains? Ekinyambye sinnaluwulira ku leediyo z'abalokole ze ntera okuwuliriza. I haven't heard it over the born Naye again oluyimba radios. luli ayimba agamba naye Mukama nze ne bwe nsaba tompulira. And he sings in his songs and says, you don't hear me even when I pray. Kati Mukama nze nakola ki gw'otofaako? What did I ever do to you that you don't care about Lwaki me? tombuulira bye nakola? Why don't you tell me what I did to you? Kati simanyi okwo kuba kusaba oba kwemulugunya. Is that a kind of prayer or it's grumbling? Kwegamba otunuulira omuntu nga ye bwe yeetunuulira. You look at a person and when they look at themselves, Talina kantu konna kaalaba kamulaga nti Katonda akufaako. there is nothing for them to see that shows that God cares about them. Simanyi oba gwe bw'otyo bw'oli. I don't know if you are that way. Oyinayo olunaku lw'otuulaawo ne weerowoozaako n'ogaa naye Mukama nga wantonda ndi wanjawulo. Is there a day you come to think of yourself and say, Lord, you created me in a unique way? Abalala bawa enviiri mpanvu nze n'ompa butonotono. Some people you gave them long hair, yet you gave me short. Abalala beeru ndi muddugavu. Others are brown, for me I am dark skinned. Waliwo omuwala gwe nasomyeko wiiki eno. There is one girl I read about this week. Muwala w'Ethiopia. She's an Ethiopian. Oli omwana muddugavu ndowooza ng'emizindaalo gino. She is very dark skinned. Naye yagamba nti baamuyeeyanga olw'obuddugavu bwe. But she said she used to be mocked because of her skin N'agamba color. naye sijja kukkiriza kunzisa wansi nti lwakuba ndi muddugavu. But she refused to be put down because of her skin color. Olwaleero kkala yeeyo yeemukolera ensimbi. Today it's her color that makes money for her. Kye yakola yagenda n'afuuka modo. What she did, she went and became a model. Kati abantu balaba kakkala ke kali. Now when the people see her color, Ne banoonya olugoye olublendinga nako. they look for a color of cloth that blends with Ne it. bamugamba yambala oyitewo. And they tell her, put on that one and you go and model. Ebifaananyi ne balasa, They take her pictures ssente ne bamuwa. and she's given money. Naye wano bameka abeevuma olw'obuddugavu. Now how many of us here don't like our colors? Abamu We curse ourselves because of twagala na kunoonya kati kizigo our tukyuseemu. skin. Some of us want to become lighter. Lwaki nti bwe twetunuulira Because when we look at ourselves, tetulina kye tulaba Katonda kye yatukolera kitusaana. there is nothing to see that we deserve from the Lord. Dawudi teyeevuma nti olw'okuba ndi mumpi. David did not say, because I am short, Naye yaddira n'atandika kwezuula kiki ky'alina ekyenjawulo. but she started discovering how unique he was. Ekisobola okumuggyayo. That which would bring him up. Mukama yeebazibwe. Amen. Era Dawudi ayogera wano mu lunyiriri olwokutaano And David says in verse 5 nti kubanga wamukola n'abulako katono okuba nga ggwe Katonda. that for you have made him a little lower than the angels. Ey'oluzungu egamba nti wamukola nga aliko katono wansi w'abamalayika. You have made him a little lower than the angels. Eno eyange egamba wamukola okuba nga ng'abulako katono okuba nga ggwe Katonda. You made him a little lower than you, O God. Mukama yeebazibwe. Amen. Bayibuli egamba Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. The Bible says that we were created in the image of God. Bwe bagamba kati Dawudi bw'ayogera nti yabulako katono okuba nga Katonda. If David says that he was created a little lower than the angels or than Ekifaananyi God, kyo si ye ggwe. your image is not you. Kikufaanana bufaananyi. It is just like you. Kati ekitegeeza tufaanana Katonda. That means we are like God. Ensolo Katonda teyazitonda
nga zibulako katono okumufaanana. The animals were not created when they were a little lower than God. Gwe nange You and me ffe tufaanana Katonda. are like God. Kaakati simanyi muntu afaanana Katonda engeri gy'atandika okumwemulugunyiza nti ate lwaki nze ekigere kyange kinene nnyo. Now I wonder how a person who is like God can start complaining about their big foot. Mukama lwaki nze sisobola kukola kino. God, why can't I do this? Tosobola kikola kubanga ekyo si kye kifaananyi kye gy'oli. You cannot do that because that is not your image, His image upon you. Ye ekifaananyi kye kirala nnyo. His image is very different. Yakuwa obusobozi obubwo. He gave you your own ability. Ng'olina ky'osobola okutonda mu nsi yo mwakutadde. And there is something which you can create in your world where He has placed Olina you. obuvunaanyizibwa bw'osobola okutuukiriza bwe yakuwa. There is a purpose which you have to fulfill that you were given. Kaakati ffe buli we ntunuulira gundi ne nga gundi akoze eki nti munnange yayiga okuzimba nze atamanyi kuzimba bannange Katonda oba lwaki nze sigwe yawa okuzimba. So whenever you look at another person and you say, what have they done? They learned how to build, and then you wonder why God did not give you that ability. Dawudi yali ku ttale nga ye alunda ndiga. David was in the fields taking care of the sheep. Baganda be nga bagenze bali ne kabaka ku lutalo. And his brothers had gone to the war with the king. Kati olaba awo gwe oli ku ttale oli wekka. You were in the fields alone. Bali ku fronti ne kabaka. The rest are on the battlefront with the king. Kyangu nnyo okutandika okwekubagiza noga naye Mukama nze ddala kabaka ye ndi mutuukako ddi lengera bali gye bali. It's very easy for you to get annoyed and start asking, when will I ever get to the king? You see my friends where they are. Gaba nze ndi eno ku ttale nsisinkana bisolo bya mu nsiko. Look at me, I am in the fields, I am working with the animals. Naye Mukama waaki wankola bw'oti. Why did you create me this way? Naye ate Dawudi ye kye yakola. But what David did, Eyo gye yali mu ttale. where he was in the fields, Yamanya nti naye asobola okufugirayo. he knew that he would govern there. Kyova olaba yagendanga ku ttale n'alundirayo wadde waliyo ebisolo. That is why he would go to the fields and take care of the sheep, even though there were Mwali animals. muwuliddeko ku bujulizi bwa Dawudi Have you ever heard of his testimony? ayagala okulumba Goliyaasi. When he wanted to attack Goliath, Yagamba bwe nali eyo ku ttale he said, when I was in the fields, eddubu ne lijja. a bear came. Ani wano alaba eddubu n'asigala? How many of you can see a bear and then you remain? Oba kale empologoma. Or even a lion? Kale ne bwe kaba kaana kaayo. Even if a young one of a lion. N'empologoma ne ngikuba ne ngitta. Even the lion, I killed it. Ku ttale gy'ali From the field where he was, ye gy'afugira. is where he was governing. Talinda gamba nti kaninde lwe ndigenda mu maaso ga kabaka. He doesn't wait until he goes before the king. Awo nditandika okufuga. And then he would start reigning. Naye waali wennyini But where he was, wanoonyeza ki ky'alina okukola essaawa eno is where he looked for what he was supposed to do, okuba nti aggyayo ekifaananyi kya for Katonda. him to bring out the image of God. Kati owooluganda oli ludda wa? Now, brethren, where are you? Kiki ky'ofugirawo awo oli? What are you governing from where you are? Oba kifaananyi kya Katonda ki ky'oggyayo w'oli awo essaawa eno? What image of God are you bringing out where you are now? Kubanga abasinga tutunula n'ogamba kanninde senga Mukama alinviirayo ne ntuuka wali. Because most of us wait until God help us to get to a certain level. Awo nja kutandika okukola. And then we start working. Dawudi ye For David, akolera waali kati. he worked from where he was. Gye bamusindise gye bagamba gwe tosobola kugenda mu magye genda eri. Where he had been sent, they said you cannot be in the army, you just go there. Eyo gye yagenda n'atandika okufugira. That is where he went and started governing from. Mukama yeebazibwe. Amen. Kaakati wano tumulaba ng'ayogera eno Zabbuli yajogera tannaba kufuuka kabaka. This psalm, he composed it before becoming a king. Era ng'ayogera naye nga muli agamba naye Katonda nze ng'omuntu lwaki wandowoozaako nnyo? And he was like, God, who am I that you are so mindful of me? Naye ng'ayogera bw'alunda endiga. But he was keeping his sheep.
olwaleero ndaba n'abalaala ennaku zino bagenda bakendeera. I can see even the herdsmen are few these days. Naye luli ffe we twakulira nga tukyali bato nga olaba omusajja n'ayisawo eggana ly'ente nga 50 oba 80. But when we were still young, we would see them with herds of cattle. Oluusi ng'ezimu zizaalira ku ttale n'akomawo nga yeetisse akayana. Some of them would give birth from the fields and they would carry the calves Kati back Dawudi home. y'oyo ayogera. Now this is the David Endiga who bwe is speaking. zizaalira ku ttale y'asitula obwana n'abukomyawo awaka. When the sheep give birth from the fields, he carries the lambs back home. Ate jjukira endiga tezizaalira mu ddwaliro nti baziyonja ekiri awo. And remember, they don't go to a hospital so they can be taken good care of. Ekitegeeza nti gwe kyotunuulira n'oga sisobola bikwatako ebyo. Meaning what you see and you say you cannot touch Ye byatunuulira n'agamba munnaye buno bwe buvunaanyizibwa bwe nnina kati. is what he looks at and considers it to be his Era responsibility n'abutuukiriza. now. And he fulfills Kyokka it. ng'abutuukiriza eno bw'agamba nti Mukama ondowoozaako nnyo. Fulfilling it as he says, God, you are so mindful of me Era onfaako. and you care about me. Mbeera ki gy'olowooza gy'oyinza okubaamu nga Katonda takyakulowoozaako? What situation can you be in and think that the Lord doesn't care about you? Gwe n'olowooza nti olw'okuba kati wano wentuuse nze yanvuddeko. And say, where I have reached now, he has abandoned me. Mukama yeebazibwe. Olunyiri olw'omukaaga agamba wamuwa okufuga ebintu byonna bye wakola. In verse 6 he says, you have made him to have dominion over the works of your hands. Wateeka ebintu byonna mu buyinza bwe. You have put all things under his feet. Omuntu yekka ategedde nti Katonda amulowoozaako. Only that person who has understood that the Lord cares about him Y'agenda okutunuulira ebimwetoolodde. is the only one who will look at his surroundings Ategeere nti bino biriwo ku lwange. and understand that these exist because of me. Katonda bye yateekawo mu maaso awo. Whatever God put around you, Alina ensonga lwaki teyakuteeka mu State House. he has a reason why he did not place you in the state house. Togimbuuza nange sigimanyi. Don't ask me about it. I also don't know it. Naye yagimanyi lwaki yakuteekawo. But he knows it. N'ateekawo ebikwetoolodde. And he put your surroundings there. Era ebyo ye ng'amanyi nti w'onoobikozesa obulungi. Knowing that if you use them well, Ebyo bye bigenda okukuviiramu okuyitamu. they are the ones that are bringing success to you. Kaakati obuzibu ffe tutunula n'ogamba senga nzijjayo kali akali eri akagundi. The problem is that we look and say, if at all I achieve so and so's thing, Awo mba mmaze. then I have finished. Naye ate ebikwetoolodde obirese wano. But you are leaving behind your surroundings. Olunaku lwajje twabadde n'okulongoosa nze yakyogeddeko wano. Yesterday we had general cleaning, Naye ekyewuunyisa but amazingly, e Kampala baagambye in Kampala they nti say kasasiro gwe baazudde mu Kampala that the chaff they found in Kampala abadde talabibwangako. has never been seen. Kubanga ebimotoka ebiri mu Kampala ebisomba kasasiro Because the trucks that are carrying it from byabadde Kampala, tebisobola mumalawo. they would not even finish Era it. baagala biyinza omumusombera ennaku nga 3. And they said they can even carry it for about 3 days. Naye ng'ate bulijjo era bibadde bisomba. Yet every day they have been carrying. Naye abantu nga bo balina kasasiro waabwe balina engeri gye bamutereseemu eyo. Yet people were keeping their rubbish in a certain way. Kubanga teri gwe baagala nti genda olongoose wa mulirwana. Because no one was asked to go and clean the neighbor's Buli omu place. watandikidde wuwo. Everyone would start from their Kati awo own home. wembuuliza kasasiro oyo ye yavudde wa? So I wonder where that rubbish came from. Era olwedda jjo bagamba Mukama tuyambe enkuba tetonnya. They were asking the Lord for the rain not to come. Kubanga ate kijja kuba kibi nnyo senga etonnya. Because it would be worse if it had rained. Kati neebuuza ddala mmanyi ki kyendi senga nsobola okukukulira kasasiro ne nninda gavumenti emale kundagira omujjayo. So I asked myself, do I really know who I am if I can keep my chaff and wait for the government to command me to pull it Eteekewo out? ne road block baŋŋambe tojja kutambula omala kulongoosa. They even put roadblocks
to prevent me from moving until I clean my place. Baatulaze ku TV nga waliyo n'abamu amagye obwedda gabakonkona nga beesibidde mu nju baganye okugyayo kasasiro. They showed us some people had hidden in their houses, refusing to come out with their rubbish. Kati bwe tuva nga tunenya naye Mukama watukola byo tusse Uganda. And thereafter we say, Lord, you did bad to Laba place ensi us in bw'efaanana. Uganda. Now look at our world. Bwe yakusse Uganda n'akugaana ne kasasiro mu kweke. Did he tell you to hide your rubbish? Ate senga batugaane tukolako ne bulungi bwansi wansi w'ebitanda byaffe. If at all they can ask us to do that general cleaning under our beds, Oyinza okulaba ki ekiri eyo. you can find out what is there. Ebikongoliro bya kasooli, The maize cobs, obugoye bwe tulowooza nti bwabula, the clothes we think they are lost. naye ng'ate tufuluma tugenda kufuga ensi. Yet we come out and say we are going to Tugenda have kugirya. dominion. We are going to take over. Katonda n'akutunuulira n'agamba naye ne kitanda kyo wansi kikulemye okufuga. And God looks at you and says you cannot even have dominion over your bed. Bayibuli etugambye The Bible has told us nti wamukola okufuga ebintu byonna. that you have created him to have dominion over all the works of your hands. Abamu n'emibiri gyaffe gitulema okufuga. Some of us cannot even have dominion over our bodies. Abooluganda bamala kukoonako ne bagamba genda onaabeko. They just have to remind you to go and take a shower. Tekiri bulungi. You're not well. Oba ne bagamba ekitogi kino bambi kigizeegize. They tell you to fix your collar. Abooluganda tubeere n'obuvunaanyizibwa. Let us have responsibility. Katonda bw'aba yakukola kufuga, If God created you to have dominion, ekitegeeza watondebwa kuba wa buvunaanyizibwa. it means you were created to be a responsible person. Ffenna wano oyina ky'osobola okukola. All of us here can do something. Tekijja kuba ku levo y'emu. It will not be on the same level. Olunaku terugenda kukya A day will not nga come ffenna bye tukola bifaanagana. when all of us do everything Ekyo tekigenda uniformly. kubaawo. That will never happen. Kubanga Katonda yatukola nga abamu batusingako abalala bali wansi. Because God created some of us higher and others lower. Kyova olaba nga n'emirimu tegifaanagana. That is why even our works are not Ono the akola same. kino, This one does this, kati ate nze nkola ye kye yeetaaga. and I also do what he Ate needs. gundi n'akola kye twetaaga ffenna. And another person does what all of us need. Ate mu kitundu kino ne waba nga waliwo kye twetaaga nga tekigenda kuvaano tujja kijja gindi. And there is something which we shall need from another place far off. Kaakati ffenna buli omu bw'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, So if at all we all fulfill our awo ne responsibilities, tutandika okubala success. then we start counting our success. Naye kati tulina abantu abamu But now we have some people, bwe tutandika okubala success when we start counting success, batugatta wamu. they put us together. Olwaleero bwe baba babala ebyenfuna by'eggwanga, Today, when they were counting up the economy of Uganda, bamanyi otubalira ne bagamba kati GDP yaffe eri bweti. they tell us that our GDP is like this. Nti kaakati olwaleero buli muntu buli munnayuganda asobola okufuna $1,000 mu mwezi. That today every Ugandan can be able to get $1,000 in a month. Naye ng'omanyi kye babala, But you know what they count? badidde sente z'abagagga bonna bonna They get all the money of the wealthiest men ne bazigabanya mu ffe ffenna. and they divide it among all of Naawe us. atamanyi $1 bw'etunula, Even you who doesn't know how a ne dollar looks bakubalira like, nti ofuna $1,000. they count it on you that you Naye nga get bagabanyiza mu sente za $1,000. sudiiru, Yet they have divided Sudil's naawe money. ne bazikubalira. They also count it on you. Kaakati awo we tuli ne tugamba bannange Uganda tukula. Now we say Uganda, we are developing. Tugenda tufuuka middle income. Now we are becoming a middle income country. Tewawulidde bagambye, Didn't you hear what they said? naye nga ddala ddala naawe okula. But in reality, are you also growing?
oba ku ssente z'otomanyi na bwe zifaanana naye ze bakubalidde ku weeyagalira. Or you are boasting about the money which you don't even know about. Kati abantu bangi ebintu bwe bityo bigenze ne bituleetera okuwummula. So many people, such things cause us to relax. Ne tulema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe twandituukirizza. And we fail to fulfill the purpose we would have fulfilled. Kubanga bagambye ofuna $1,000 simanyi mu mwaka. Because they have told you that you earn $1,000 per year. Ze miliyoni 3. That is 3 million Naye ate shillings. omazeeko omwezi n'olukumi toluyina. Yet you have taken a month without even earning 1,000 Ddala shillings. ddala bwe tunaamalirako omwaka 3 onooba ozikutte. By the end of the year, will you have handled the 3 million shillings? Waliwo ekiseera w'otuuka There is a time n'ogamba you come to say, nti kati nange kambeeko kye nnoonya kye nfuga. let me look around for something that I can have dominion over. Ng'otandikira ku ebyo ebikwetoolodde. Beginning with what is surrounding you. Dawudi bw'atyo bwe yali. So was David. Ye ky'ataamanya What he did not know, nti bali abagenze okulwana ne kabaka that those guys who had gone to the battlefront with the king, bagenda kukoma ku kulwana na kabaka. they are going to stop at fighting with the king. Naye ye mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'alina kati But for him, by fulfilling his responsibility now, agenda kubbulukuka nga ye kabaka. he was going to end up as a king. Olwaleero abantu bangi tulema okukola ebiriwo kati ebitwetoolodde. Today, many of us fail to do what is around us. Kino kintu kya wansi nze sikikola. This is a very minor job. I cannot do it. Banandaba batya nze nanga nze nkola ekyo. How will they see me when I'm doing such a job? Bagenda oga nti gundi yaayera bino nze sijja byera. They will say, I'm the one sweeping. I will not sweep. Olwajjo nalabye abasajja ab'ebitiibwa nga bakutte enjeyo beera. Yesterday, I saw respectable men handling brooms and sweeping. Abamu baakikoze tebaagala. Some of them did not do it Kubanga willingly baagamba teri kutambula. because they said no going Batudde mu anywhere. motoka zaabwe ennene bavuga mbu bagenda. They were in their big cars driving, going Poliisi somewhere. zo ne zibayimiza ne gaa temulina gye mweyongera. And they were stopped by the police and they Mukwate discontinued enjeyo mwere. them. They got hold of brooms and N'amataayi swept. ne beera enguudo. They also swept. Kati abamu obuvunaanyizibwa tugaanye obukola mu ddembe. So some of us are failing to do responsibility Tulinda wabeeyo peacefully. atukaka. We want to be forced. Tandikira ku kitono ky'olina. Start with the small you have. Mbagambye nti Dawudi we yali ng'alunda endiga. I have told you that when David was taking care of the sheep, Mu kulunda okwo n'ebisoomooza bye yasangayo. amidst that work and the challenges he met, Ye yali tamanyi nti ebyo bye bimuyigiriza engeri gye bakubamu Goliyaasi. for him he did not know that those are the things that were teaching him how to beat Goliath. Era bw'ogattagatta kyali kizibu nnyo okukirowooza nti bwe kityo bwe kiri. And it was very hard for you to think that so it was. Kubanga Goliyaasi yali musajja mulwanyi wa ffumu n'engabo. Because Goliath had a big spear and a shield. Dawudi nga ye ate ly'alunda akozesa muggo na mayinja. But for David was using a rod and stones. Kati ate ye nga Katonda agamba olunaku lw'onoova eno. But God was saying the day you leave this place, Goliyaasi ogenda mukubisa jjinja. you're going to use the stone to beat Goliath. Naye ng'oyigiddewo okulikozesa. But where do you learn from? Eno mu kulunda endiga. In this place of rearing the sheep. Kaakati omulimu gwalinga ogunyoomebwa. So it was as if it was a bad job. Era nga kyangu nnyo okusanga Dawudi ng'akasuka amayinja n'ogaa naye Dawudi naawe onyumirwa nnyo okukasuka. And it was very easy for you to find David throwing stones and you were like, you like throwing Buli stones, you kaseera man. kukasuka mayinja. Every time you are throwing stones. Omala budde oli mu kukasuka mayinja. Wasting time throwing stones. Naye ng'ate buli lwali kasuka bw'ati. And whenever he would throw it, Ayiga okupima. he was learning how to shoot. Oba oli awo nga n'omukono gweyongera amaanyi. And his arm was gaining strength.
nga naye tamanyi lwaki akola ebyo. without his knowledge. Yabikola bukozi bwe buvunaanyizibwa He obuliwo. was just doing it. Tuyige okukola obuvunaanyizibwa obuliwo kati. Let us learn to do the responsibility that is at present. Kubanga obwo bwe bugenda okutuyamba okweyongerayo mu maaso. For it is what is going to help us to succeed. Bw'oba toyagala kutuukiriza buvunaanyizibwa If you ssaawa eno, don't want to fulfill responsibility now, tosuubira kutandika kukola buvunaanyizibwa mu maaso eno. don't expect to start doing it in the future. Kubanga ojja kuba wamanyira nti nze siyina kye nkola. Because you would be used to not doing anything. Era ojja kuvaamu nga tolina. And in the end, you will have nothing. Waliwo omusajja gwe nali nsomako yawangula akalulu. There was one man I was reading about, and he won the election. Mu America buli mwaka wabeerayo akalulu ka National Lottery. Every year in America, there is an election for the national lottery. Like Lottery buno obululu obwa kuzannya akalulu. Kaakati omusajja oyo yagula tiketi n'ewangula $1,000,000. This man bought a ticket and won $1 million. Yali ayina restaurant gy'akola ng'ayoza bintu. He was working in a restaurant washing utensils. Ekintu kye yasookerako kwe kudda mu bakama be n'abasiibula n'abagamba abooluganda mwebale nnyo munkozesezza ŋŋenze. The first thing, he went to his bosses and bid farewell to them and said, thank you for, you have given me a job, now I have left. N'agenda n'agula ennyumba. He went and bought a house, N'agula emmotoka nga 8. bought about 8 cars. N'abeera mu bulamu obweyagaza akyakaladde nadde eri. He lived in a luxurious life. Mu myaka 5 In 5 years, yakomawo n'akonkona mu bakama be n'abaga bannange waliyo omulimu. he came back to his bosses and asked for a job. Nga sente ziweddewo. Money was finished. N'addamu n'asaba omulimu gwaddemu ayoza amasowaani. He went back to ask for his job to wash the utensils again. Kati oyo kyetaaga kwekenneenya nnyo kulaba bwe yali ayoza amasowaani luli ki kye yali ayigamu oba yakolanga bukozi. We have to look at him very carefully and find out what he was learning from his previous job. Kubanga abantu abamu bwe batugamba okukola, Because many of us, when we are asked to work, tulina kukolera ku piisito nga bali be bakwatidde ku road blocker. we have to work by force. Bakuteega buteezi ne bagamba mulinde wali bwe tunaaba tujjula emmere. They just have to surround you that at the time of serving Awe lunch, tujja omugambira nti munnanga nti tewalongoosezza ttooyi genda that is ozirongoosa when we olyoke shall ojja olye. remind him to go and clean the toilet. Kaakati n'okola nga toyina ky'oyiga golaba okukola kulinga kubonyaabonya. So you work when you are not learning anything, and it's as if you are suffering. Era abantu bwe batyo batera okubeera awo ng'alinga agaana ye kendiva wano we bambonyaabonya. And some people like that, they always say, the moment I leave this place where I'm suffering, Ndigendeyo ne nfuna emirembe gyange ne neeyagala. I'll go and have my peace and enjoy life. Eyo ojja kuvaawo ogende naye lumu ojjako nkono g'abooluganda nkomyewo. You will go, but one time you will come back and say, I have come again. Kubanga toyina kye wayiga. For you did not learn anything. Ekiseera kye ekyali eky'okuyiga The time for you to learn, wakimala oli mu kwemulugunya. you wasted it in grumbling. Dawudi teyeemulugunya. David never Ye complained. yakolanga bukozi. He just worked. Ebyokuba kabaka yali He tabirowoozaako. wasn't thinking of the things of becoming a Naye king. ng'amanyi kimu nti endiga zino nino zikuuma bulungi. He only knew about taking good care of the sheep, Baleme kubaawo kizituukako. that nothing bad happens to them, Nsobole ozizzaayo nga bwe nazireese. that I may take them back the way I brought them. Kati awo n'akozesa buli bukodyo bwonna bwe yasobola So he used every kind of tactic okulaba nti endiga zibeera bulungi. to see that the sheep are well. Ki ky'ossaayo mutima kiggwossaayo ng'okola ebyo Katonda by'akuwadde leero? What kind of attention do you put to what the Lord has given you today? Bintu by'okola kati ofuna akaseera n'obirowoolezaamuko, Do you find time to think about what you do, oba ggwe okola bukozi kubanga bagambye? or you just do for the sake of it? Bwe twali ng'abato When we were still young, nga bwe bagamba nti
gendo yera olujja olwo when they would say go and sweep that yard, ng'ojja genda olwere you would go and sweep, naye nga mulimu ebintu byotojja kukwatako but there are things you would never touch. bw'onoosanga nga waliwo katugambe ejjinja If you find a stone tojja there, ddikwatako kubanga oyinza okulaba ebisaaniiko ebiriri you wansi don't want to touch it, for you can see the chaff bw'oliyita under bbali it. n'oyera otera omala olujja You just bypass it and go such that you can finish. era n'okomawo n'ogamba namaze And you come back and claim to ne have bagamba finished. naye ejjinja eryo ddyo walikebeddeko And they say, did you check under that stone? nze nayeze lujja For me, I just swept the yard. lwaki nabadde nfuba kumala bumazi Why? Because I wanted to finish. kati nga ffe kyekyo kye tukola gwe okola bukozi kumaliriza ky'olina kukola That is what we do. You just do just for the sake of finishing it. waliwo emyaka w'okolera ebyo There is a time for you to do naye that. ate waliwo emyaka we tukusuubira But there is a time where we expect nti kati you omuntu ono afuuse wa that you buvunaanyizibwa have become a responsible person. ajja kulongoosa ne bye You batamugambye are going to clean even where you have not been asked to, kubanga wa buvunaanyizibwa because you are responsible. nga tunoonya okuyitamu As we seek for success, tulina okufuba okulaba nti bye tukola olwaleero we have to make sure that what we do today, tetukola bukozi we don't just do just for the sake of doing, naye okola okulaba nti kyenfulumya kye kirungi ekisinga but you do to see to it that you produce the best, kisinga at least ku kyajjo at least better than yesterday. kubanga ekyo kitegeeza buli lunaku olinnya eddaala Because it means every day you are going to another level. naye tulina abantu nga ye talikyusaako But we have people who will never change. wabaddewo nalabya ka vidiyo awo nasese n'okuseka ne nga bannange I watched a video and I even omukazi yabadde akola capati n'agamba nti nze capati eyange tegenda kuba yassaako a woman was making chapati and she said, mine is not going to be such a. n'agamba ngenda gikola nga yansonda nnya She said, mine is going to be a square. n'agamba kyawandiikibwawo nti erina kuba yassaako Where was it written that it has to be circular? yabadde alina baategekera baafumbira She was preparing for some people. n'agamba nze ze ngenda obbakolera zigenda kuba za nsonda nnya And she said, mine is going to have 4 corners. era n'azikola nga za nsonda nnya And she made them that way. babagambe nti tebaaziridde Do you think they did not eat them? mwani yabagamba nti tulya sheepu Who told you that we eat the shapes? sirabangayo yali agenze kugula capati n'agamba eyo togimpa yakyamye mpa eri eneetoloovu obulungi I have never seen anyone who has gone to buy chapati and then they minded about the shape. oba sirabangayo yali avudde eri n'agamba gundi yasinga okukola capati wano ezize ziba neetoloovu bulungi nnyo No one has ever said that this one is the best in doing chapati. ano nti wamuwa okufuga ebintu byonna bye wakola Then it says here that you gave him to have dominion over all things. wateeka ebintu byonna mu buyinza bwe You put everything under his feet. n'atandika obimenya endiga zonna n'ente All the sheep and oxen, n'ensolo ez'omu nsiko even the beasts of the field. omulaba dawudi ye we yajjanga ng'azze kulunda ndiga Whenever he would come to take care of the sheep, ne bamugamba eyo gy'ogenda okulundira waliyo empologoma weegendereze they would tell him there is a lion where you are going, be careful. ye ng'agamba eyo nayo nja gifuga
he would say, I will govern that one kati also. abalunzi bonna abaleeyo batyayo bagamba tetujja kugendayo waliyo empologoma. The rest of the shepherds would fear that place because of the lions. naye nga ye Dawudi agamba olw'okuba tebaliisizaayo And David would say, because they don't go there, waliyo omuddo. there is pasture. Bo bali balabayo mpologoma, For the other ones would see the lions. ye alaba muddo. For him, he was seeing the Eyo pasture. gye nja okutwala yeri omuddo endiga gye zinaalya ne zikkuta. I will take them there because there is pasture and they will feed to their Era nga satisfaction. gy'ayolekera. He would go that place. Empologoma ne zijja, The lions would come. nazo n'aziraga nti yazifuga. He would show them that he was governing them. Naye kati ffe jjukira kye wali otandiseeko luli. But now you remember what you had Ne started. bagamba ekyo tekikola munnange. And they told you that one does not work, my N'ogamba dear. mugambye tekikola, You have said it doesn't work. nange nkirese. I quit. Kati ne tulinda ne batugamba bannange mulime vanira akola. They tell us to grow vanilla and Ffenna ne tuyiika ne tulima vanira. we all went to vanilla. Ne bagamba ekigagi kikola. They say now aloe vera. Ne tukiyingira. We go for that. Kati naye nga buli bye batugamba ebitakola ebyo nga tubireka. Whatever they say doesn't make money, we quit. Ate ogenda okudda nga gundi ye kye waleka ye kyakolera ddala ate afunyeemu. And by the time you come back, your friends have gained from it. Dawudi gye baamusongeranga nti ewaliyo ensolo ez'omu nsiko, Wherever David was told that there are animals and ye beasts, nga gy'alundira kubanga yeri omuddo. he would go there for there was pasture. Kubanga yali yategeera Because he had come to understand nti endiga n'ente Katonda yabimuwa okubifuga, that the sheep and the oxen were given to him to govern, n'ensolo ez'omu nsiko. and even the beasts of the field. Ebisoomooza tubirinako obuyinza. We have authority over challenges. Bwe bijja ebyo bye bituwa amaanyi okukula. When they come, they give us the power to grow. Dawudi bw'atatta mpologoma If David does not kill a lion, tajja kukuba he Goliyaasi. will not strike Goliath. Bw'atatta ddubu If he doesn't kill the bear, Goliyaasi ajja kumutya. he will fear Goliath. Era ogenda okutuuka ali bagamba nti ennaku ana baali bamaze nga bajja kulwana. And for 40 days they have been coming out to fight. Naye nga buli alaba Goliyaasi musajja munne And whoever would see Goliath ng'adduka emisinde nga yeekweka. would run into hiding. Naye ng'ate Dawudi ye gy'ali mu nsiko Yet David, where he is in the talaba na fields, bantu, he wasn't seeing people. alaba He mpologoma. was seeing N'agamba lions. eyo nja girumba. He said, I will attack that one. Kati kimwanguyiza agenda okusisinkana Goliyaasi. So it was very easy for him when he met Goliath. N'agamba nakuba eddubu He said, I struck the bear n'enkuba empologoma. and even the lion. Kati ate ono musajja munnange Now what about a fellow man? naye ffe abasinga bwe tulaba ebisoomooza kati But most of us, when we see challenges today, awo sijja kukwatawo nze empisa eno. I'll not go there, let me take this Bw'otuuka route. ne bagamba ne wano waliwo ekisoomooza, If they say there is also a challenge here, naawe kanveewo kaŋŋende eno gye bitali. let me go this other side where it Kati isn't. onoogenda okutuuka w'ogambira nti kati kanyimirire nnwane, And by the time you decide to concentrate, akaana ke kajja ovaayo dduke. one child will come out and you run. Gambe bannange nze bino sibisobola. And you say, I give up on this. Kubanga ekiseera we walina okuyigira okulwana Because the time you were supposed to learn how to fight, tewateekayo mwoyo. you did not pay attention. Katonda waakutadde olwaleero, Where God has placed you today, awo akusuubira okuba ng'otuukiriza He obuvunaanyizibwa. expects you to fulfill that responsibility. Akusuubira okuba nga awo w'oyigira okuwangula. He expects you to learn from there how to be victorious. Tuyigira wano we tuli nga we tukola ne bye tukola teri abiraba. We learn from where we are, and even what we are doing, no one is observing. Oluusi nga bakyakulagira balagizi kola kino Even sometimes when you're being commanded to do ne something, kiri kikwata
kikwateko. You do that one also. Oluusi ne tubikola nga twekaanya Sometimes you work when you're complaining, naye nga tetuddukawo, yet you don't run away. tusigala tukola. We remain working. Kubanga olunaku lugenda kukya Because a day will come nga teryakulagira, when no one is commanding nga you, kati gw'olina okuyimirira ne weeragira. and you are the one to command yourself. Ebyo bye tusaba ne tugamba Mukama nziguliraawo enzigi. Those things of praying for the Lord to open doors for us. Bw'aliziggulawo abasumba bo tebajja kgenda naawe. Once He opens doors for you, your pastors will not go with you. Gw'ofuluma n'ogenda You will go out alone.